Ladies and gents, as we're back to you. Thank you very much, Giggsy. Speaking there down with Henky Calterin. Right, time to switch gears and go to X30 Junior. Here's the starting grid for heat number 1, A versus B. This is going to be an interesting one. 13 rows, 26 competitors over 10 minutes plus an additional lap. Flavio Caira starts from pole position. He'll be joined by Stig de Rademaker. It's an all-Belgian front row on home soil. Louis Baziré, the current championship leader, lines up on the inside of row number 2, and he'll be joined by Didier Krieft from the Netherlands. Finn Rossen and Maurice Verkroijs round out row number 3. Alexandre Bois and Antoine Boots make an all-rookie row number 4. They're joined in the last row of the grid for the top 10, Timio Rifla and Shirt de Vries. Merle Taylor and Jenny van den Bosch round out row number 6 ahead of Lennon Henriquez and Yves Rie. Milan Chekin and Cesc Pedersen round out the top 8 rows ahead of Levi Papp and Lucas Smets. Brian Benarens and Lorenzo Notarigo round out your top 20 with Sacha Duquet, Harry Myers, Luca Pereira, Isaac Zari, Nathan Best and Mathis Londin rounding out your 26 runners and riders. So the field will very shortly go onto their official formation lap ahead of 10 minutes plus 1 lap of racing. Here at the home of champions, Baziré leads the way, but can that run continue heading into the halfway point of the championship season here in the Yami Series Benelux season 2025. So it is VDK Racing versus Fusion Motorsport Benelux. Progress Racing on the front row with Victory Lane and Fusion again on row number 2. So, as you see, the wonderful drone shots on your screens at home. We have also had confirmation of Heat 2's winners. The top 3 have been confirmed. Otto Peikkinen, Luca Leistra and Devon Hagland have been confirmed as the top 3. Multiple penalties issued through either causing a collision, front-fairing penalties, or going off track and circumventing track limits. So the drivers getting into the point of no return across the red line. They cannot overtake past that point on the circuit, and it is going to be down to Caira and de Rademaker starting on the front row of the grid. Red lights are on the gantry. 10 minutes plus an additional lap of racing awaits for our Junior X30 drivers. A total of 50 here this weekend at the home of champions. So into the tram lines we go. Revs rise, lights are on, lights are out first time. We're underway, and a good start from Flavio Caira leading the field into turn number 1. But it is Stig de Rademaker trying to go around the outside. They are, and a big incident down towards the back end of the field, and one can't getting a little bit squirrely with the tail end going from left to right, but managing to keep it pointed in the right direction. But in the meantime, looks like de Rademaker has got the lead away from Flavio Caira as they go down the Europalan through turn 5 into turn 6. De Rademaker has got the advantage over the VDK Racing driver, but it is still very early in this race to tell how the story will unfold. Et c'est bien parti pour Stig de Rademaker pour cette première manche qualificative de la catégorie junior. Il n'y en aura que 2 aujourd'hui. Flavio Caira sous la pression malheureusement de Louis Baziré. Baziré qui a tenté de prendre l'avantage sur le pilote VDK avant même la fin de ce premier tour. Il ne sera pas parvenu. Première tentative, la deuxième peut-être. Et la porte est un peu trop ouverte. J'en ai bien peur pour Flavio Caira qui va perdre non pas une mais plusieurs, 3 positions au total de perdu. J'en ai peur pour Flavio Caira qui se retrouve en 9e position. Rendez-vous compte, à l'avantage, Rademacher est passé. Louis Baziré en 2e position. Regardez-moi ce groupe de petits chiffonniers en train de se battre, tenter plus dans la première partie du circuit. Baziré 2e, Didier Krieft en 3e position. Oui. Ça continue de se battre derrière avec le numéro 124 qui se fraye un passage. C'est Alexandre Point qui prend l'avantage sur Maurice Verkroijs dans l'épingle du virage numéro 5. Dans ces premiers tours, toujours très excité évidemment, on cherche à se frayer un passage le plus rapidement possible, on cherche à entrouvrir les portes, à pouvoir bâtir éventuellement une course la plus sereine possible. Un qui est pour l'instant très serein dans cette entame, c'est Stig de Rademaker qui vient de creuser l'écart pour 1 seconde d'avance, contrairement à Flavio Caira qui a perdu 8 positions, il est 9e le pilote VDK malheureusement, donc certainement la pire entame de manche qu'il pouvait redouter le jeune pilote VDK Racing, qui a encore 8 minutes et 1 tour pour tenter de se refaire une santé. Les voilà d'ailleurs qui passent devant notre cabine. En quelque sorte, notre cabine, nous pouvons, mon cher Alex, voir l'entièreté du tracé, alors que ça tente de passer à l'accord du premier virage, mais l'écart a grandi.
1 seconde 1 entre Radermacher et Louis Baziré, le leader du championnat à ce stade de la compétition. Well, I mean, I'm not so surprised, but someone's gone rally crossing on the Joker lap. Oh dear, and someone has come to possibly an abrupt halt and is trying to rejoin. Don't do it on the racing line. Good spatial awareness by that driver. It was 3 wide going out of turn number 3. As there's been a big old kerfuffle going through into 6, and 1 is stuck on the inside, the outside of turn number 7. So whether the cart is beached, I can't really make out the livery, but there are yellow flags at the marshal post corresponding to it. So someone has hit trouble big time, waiting for everything to change around as Louis Baziré is absolutely storming his way forward to try and close in on Stig de Rademaker, and it's Didier Kreeft that's the cork in the bottle for P3. He's got Alexandre Poin, the Luxembourger, right behind, Lennon Henriquez in P5. And let's see, looks like it is more than likely Yanni van den Bosch that is the cart that is not going any further. That driver started 12th on the grid, but it's side by side. Kreeft versus Poin. Poin's going to get the inside line into turn 6. But there were yellow flags. There were yellow flags there. So that is going to be a bone of contention, I believe. So that should have been the case, that whoever had the right of way could stay ahead. So if Poin was ahead at that point before they saw the yellow flags, if Kreeft has overtaken him, it's a bit of a 50-50. We will leave that to the race officials, race direction, race control, to make that call, because there are multiple eyes out on the circuit. But look at the battle here. Flavio Caira in now 8th position. He's trying to battle his way forward again. But Louis Baziré, last time around, set the fastest lap, well, 2 laps ago, set a 57.073. And he is going to be rather close. But there is the 117, Lennon Henriquez, who has just got through for P3 on Alexandre Poin. And that was going through turn number 5. So a nice move there from the 117. Et on garde évidemment à l'œil les multiples batailles dans ce peloton avec un peu plus de 5 minutes et un tour jusqu'au drapeau damier. 3 petits dixièmes entre Stig de Rademacher et Louis Baziré. Et le changement pour la 3e place avec Lennon Henriquez et Alexandre Poin en pleine bagarre à l'avantage du pilote luxembourgeois. Alexandre Poin toujours en 3e place. Et malheureusement, Lennon Henriquez va perdre, j'y arriverai, quelques places dans l'aventure. Et ça change en tête, vous allez voir d'ici un instant. Louis Baziré a pris l'avantage sur Stig de Rademacher. Les voilà nos 2 leaders. Le numéro 83, juste dans l'enchaînement du premier et du deuxième virage, vient de reprendre le meilleur sur Stig de Rademacher. C'est Victory Lane contre Fusion Motorsport Benelux en tête ici pour cette première manche junior. Et juste avant, on avait vu les ennuis de Lennon Henriquez, l'un des pilotes du team TB Racing de Thierry Delray, qui venait de se faire prendre une position. Didier Kreeft en avait profité pour passer en 4e position. Puis dans le reste du top 10, nous avons Finn Rossen, Flavio Caira qui est remonté de la 9e à la 7e place, Mel Taylor 8, Maurice Verkreuz 9e et Lucas Metz en 10e position pour l'instant. Un top 10 qui est encore susceptible de changer. Full course slow, because there is a cart being pulled away from turn 5. En effet. So someone has had a bit of a coming together, maybe with somebody else. So we've got a full course slow here with 4 minutes and 5 seconds. The two drivers seem to be implicated into that incident by the look of it from our position. But Harry Myers and Timmy Orifla, it looks like. Yeah. So full course slow for the first time this weekend, and it's in the opening X30 junior side of things. So that is now going to Constantine in the field. So Baziré leads ahead of the de Rademacher. Then it is going to be, well, they have got 1 cart behind the barriers. As always, by the marshalling crew, we appreciate every single bit of effort that the men and women in the colour orange, they give up their time. They're volunteers, and without them, we can't thank them enough, because we would not be going racing. So to give you an idea of the top 10, Louis Baziré leads from Stig de Rademacher. Alexandre Poin is in P3. Didier Kreeft in 4th. Finn Rossen. Flavio Caira now up into P6. Ahead of Maurice Verkreuz, Lennon Henriquez, Merle Taylor and Cesc Pedersen rounding out the top 10. So what will happen is when we are about to conclude the full course slow, the yellow flags will stop waving
and then the green flag will be prepared for a single file restart. They cannot overtake until they pass the start-finish line at the circuit, because otherwise that will be deemed of breaching sporting protocol, and thereby a penalty will be issued, and it could be a severe one for that driver. So it is about keeping heat in the tyres, weaving from side to side, and also making sure that the kart is tracking as it should do. And this is one of the things, in any kind of motorsport, you want to make sure that your weapons are kept sharp. You want to make sure that your reactions are going to be on point. Expect a sprint race to the checkered flag very shortly once the cleanup operation has been concluded. Looks like we are going to be going green flag racing this time around. The field makes its way down the Europlan. The yellow flags are at a standstill, and it is down to Louis Bazire to dictate the restart, but it's also about how De Rademaker, Point, Krieft, Rossen et al. Are going to respond accordingly. Si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, eh bien, nous sommes à la fin potentiellement d'une interruption à la full course yellow, donc légère interruption après un incident entre deux pilotes du côté du virage numéro 5 pour cette première manche de la catégorie junior. Incident semble-t-il sans gravité, en tout cas depuis notre point de vue de l'autre côté du tracé. Mais la course, après cette brève interruption, va pouvoir reprendre ses droits avec encore 1 minute 17 secondes et un tour en plus. On le rappelle, la distance du côté des seniors comme des juniors, 10 minutes plus un tour. Et la grande question, Louis Bazire va-t-il pouvoir conserver son avantage sur Stig de Rademacher et Alexandre Point, alors que la full course yellow se prolonge, semble-t-il. Donc oui, effectivement, confirmation qu'on repart à minima pour un tour sous interruption au drapeau jaune, puisque vous ne le voyez pas, mais pour l'instant, eh bien, commissaire de piste et responsable sont pour l'instant sur les lieux de l'incident, alors que on repart donc pour une boucle au ralenti de ce tracé de Genk, 1360 mètres à parcourir, un peu plus d'un kilomètre sur 13 virages, avec pour l'instant le pilote français qui mène le bal devant Stig de Rademacher, Alexandre Point, Didier Krieft, Finn Rossen. Flavio Querra, le jeune pilote belge du VDK Racing, s'est lancé depuis la pole position après sa super performance en qualification qui lui avait valu la pole au général. Il est pour l'instant en 6e position, était retombé 9e après des premiers tours pour le moins chahutés. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, mais le voilà qui est revenu, en tout cas juste avant l'interruption, sur un rythme plus satisfaisant, certainement de son point de vue. Pourra-t-il bien profiter de ce deuxième départ pour bien continuer sur faire une santé, aller reprendre les positions juste devant lui? Il aura la pression de Maurice Verkreuz, Lennon Enriquez, Merle Taylor et Czech Peters juste derrière, mais pour l'instant, les écarts sont revenus à quasiment rien, et je me demande même s'ils n'allont pas terminer cette épreuve sous régime de drapeau jaune. En attendant confirmation de la part des officiels et du directeur de course David Zinn sur cette épreuve de la IMA Series Benelux. Nous allons rentrer ici, chers amis, dans la dernière boucle. Je ne pense pas que l'on repartira au vu de ce que je peux apercevoir depuis notre position, qui se trouve justement à votre image dans le bâtiment rouge principal de la Home of Champions. Et voilà, effectivement, toujours le drapeau jaune et le panneau full course yellow qui est brandi au pilote. Et nous rentrons dans ce qui sera le dernier tour sous régime de drapeau jaune. Donc restez bien avec nous, puisque après cette épreuve qui aura été interrompue avant son terme, il nous reste encore une course de la catégorie junior qui verra s'opposer les groupes C et D. Et puis encore 6 autres épreuves après, 11 courses au total pour cette première des 3 journées de compétition ici à Genk. Ça concernera uniquement la catégorie senior. Vous vous demandez peut-être, mais où sont donc les autres, puisque c'est bien beau d'avoir 2 classes, mais il y a certainement davantage. Et vous auriez raison, mais il faudra pour cela attendre jusqu'au dimanche, où nous aurons en piste les catégories d'âge les plus jeunes, avec les mini-rookies, les mini, mais également les plus expérimentés, avec les concurrents de la catégorie Master Senior Cup, qui seront en piste pour notre plus grand plaisir. Ce sera pour la journée de dimanche. Rendez-vous donc est pris, mais avant cela, nous avons les vainqueurs de ce week-end à déterminer en junior comme en senior. Et pour ce qui est de la catégorie KA 100, avec les 2 catégories de la classe 148 et 158 kg, nous attendrons les 2 dernières épreuves de la saison pour les revoir au programme du championnat de Belgique de la spécialité. En attendant, voilà, le numéro 153 malheureusement qui a dû mettre pied à terre avec
Il s'agit d'ailleurs de Nathan Best, le pilote belge, malheureusement, le 153 qui n'ira pas au-delà, semble-t-il. Un problème technique de ce qu'on peut constater. Le jeune pilote du team Eurokarting et le drapeau à damier qui est brandi, confirmant donc la conclusion de cette épreuve sous régime du drapeau jaune. Nous n'avons pas encore d'informations à l'heure où on vous parle sur la nature réelle de l'incident entre les deux pilotes. Depuis notre point de vue, on peut voir en tout cas que les deux pilotes impliqués sont sur leurs jambes. Donc ça, c'est toujours ce qu'on aime voir, évidemment. Mais en attendant d'avoir de plus amples précisions sur ce qui s'est réellement déroulé, eh bien, on doit faire avec, évidemment, l'interruption au drapeau jaune jusqu'à son terme. Ça fait partie du jeu, ça peut arriver. Et voilà donc une première pour ce week-end. So, ladies and gentlemen, this will conclude the race, the qualifying race between A and B groups. A conclusion that came earlier than planned due to a full course yellow neutralization following of an incident happening in turn number 5. But Louis Bazire will be our winner of this opening junior qualifying heat of the day. Stig de Radermaker picked up second place in front of Alexandre Point. Didier Kreeft finishing within the top 4. Then we have a P5 for Finn Rosen in front of Flavio Kera, Maurice Verkreus, Lennon Enriquez, Merle Taylor and Czech Petersen. As we're going to wait for the next race coming up in between, try to get some information and get some reaction as well for one of the protagonists of that junior race. Outside of the top 10, Brian Benares in front of Lorenzo Notargio. Then we have Zurde de Vries P13 from Lucas Metz, as well as Sacha Duquet, Yves Levi Pape, Isaac Zairi, Luca Pereira. And at the back end of the classification, we have Mathis Landen, Milan Sitchin, Nathan Best, that had to get out of his car earlier than expected during the full course yellow. And the drivers missing out in Harry Meyers, Timio Riffler, Antoine Boots et Yanis van den Bosch. Voilà quelques-uns des pilotes qui malheureusement n'auront pas su aller jusqu'aux conclusions de cette épreuve malheureusement et auront dû mettre pied à terre ou auront été impliqués dans un incident. Une petite pause chers amis et puis on continue avec le reste du programme, toujours dans la catégorie junior, le groupe C contre le groupe D. D'ici quelques instants en piste à Genk, ne bougez pas.